Vamos ver uma reportagenzinha? Eu queria ver um vídeo que me mandaram da Al Jazeera, uma reportagem da Al Jazeera, que vai dialogar como os americanos estão ajudando, né, a expulsar os palestinos das suas terras. Eu acho que esse tema, né, a gente tem visto que o confronto lá, velho, o bagulho tá sinistraço, velho. Muito foda. Eu tenho visto imagens muito aterrorizantes, assim, de crianças sendo soterradas, sabe? Galera em condições precárias, o depoimento dos brasileiros dizendo que tá faltando água. É um negócio de maluco, assim, coisa de maluco. Então acho que é muito importante a gente manter esse debate atualizado, né? Porque senão acontece algo que acontece em muitos momentos, né? Que envolvem guerras e coisas assim. É só da galera esquecer, né? Da galera só esquecer do que tá acontecendo, né? Tipo, tá lá acontecendo e tal. Vamos ver se vai ficar bom, né? Eu acho que vai. A dicção do canal é muito boa. Like this from occupied East Jerusalem. In exclusive footage obtained by AJ+, you're watching a group of Americans build a fence outside one Palestinian family's home in Sheikh Jarrah. Smile. And they were hired to do it by the founder of a US registered charity. Where are you from? Why are you doing this? Understand what you are doing. Mano, essa é uma outra coisa, né? Várias organizações que atuam de maneira terceirizada para poder fazer valer esse tipo de perspectiva, né? Várias ONGs, né? Várias organizações aí que são presididas por pessoas que vão em debates, né? Que são porta-vozes do sionismo, né? Que patrocinam esse tipo de coisa, né? As organizações. Isso acontece em Israel e acontece, por exemplo, em Cuba também, tá? Acontece em Cuba também. Existem várias organizações em Miami que recebem aval do governo norte-americano para poder operar enquanto organizações para desestabilizarem o regime cubano. Isso existe, tá? Isso existe. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome que a gente dá para isso? Né? O nome que a gente pode dar para isso também é terrorismo, mas o Ocidente não vai dizer isso. Eles vão dizer que é democracia, que é diálogo, que é qualquer outra bosta. In the last decade, U.S. charities have funneled millions of dollars to settler groups, and these donations are tax deductible, meaning Americans are effectively subsidizing settlement activity, which is considered illegal under international law. Porque é aquela coisa, né? Esse tipo de... Olha que doideira, né? Esse tipo de política viabiliza não só a destruição da vida dos palestinos, né, nesse processo de assentamento, de colonização, esse é o nome, como é também uma política de Estado para viabilizar esse processo. De Estado. O Estado dos Estados Unidos tem uma política que deduz taxação para poder promover esse tipo de coisa. Now, Palestinians are appealing to people in the U.S. to stop funding their oppression. And that call is being answered. And just as they are not welcome in Palestine, they are not welcome in New York City! As the families impacted wage a relentless battle to stay in their homes. Inclusive, muitas dessas questões aí acontecem na Cisjordânia, tá? Onde não tem Hamas, onde não tem o Hamas. For now, their fate remains undecided. In this report for AJ+, we explore the AJ Plus é Al Jazeera Plus, tá? links between the settler movement in Israel, charitable giving in the U.S. Just one question, Rabbi, please. And the people who are participating in it. What's a guy from Virginia doing building a fence around a Palestinian family's home? Colonização, é isso que ele tá fazendo sionismo. This is Sheikh Jarrah, a Palestinian neighborhood in East Jerusalem that was occupied by Israel in 1967. E aí o negócio é esse, depois da Guerra dos 6 Dias, Israel passa a ocupar de maneira militarizada essas regiões, né? Então é um negócio que Israel mantém o controle desde 1967, sobre a ocupação beligerante, né? Com a participação de membros do exército, soldados, etc, etc. It's against international law to push Palestinians out of this area, but that hasn't stopped settlers from using Israeli courts to do just that. You are stealing my house! And if I don't steal it, someone else is gonna steal it. No one... The viral video Caralho, velho. Mano, como é que pode? of the Al-Kurd family confronting Jacob the settler is a crude example of how an American from Long Island could be directly involved in efforts to remove people from their homes. This is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. And he's not alone.
AJ Plus is following it. É aquele negócio, né? O cara ali, ele tá reproduzindo essa dinâmica, né? Claro que ele tem uma participação e uma responsabilidade nesse processo. Mas é a política de Estado, né? Pô, imagina, o governo vira e fala pra você, você tem acesso à terra de Israel quando você quiser, pra ir morar a hora que você quiser. Porra, vai ter um monte de gente que vai migrar nesse sentido, que vai poder ter essas oportunidades, né? Que vai poder construir esse lar, né? Aí, né? Attempts to evict another family from Sheikh Jarrah, and what we found is a network of Israeli settlers tied to charity donations from abroad and Americans themselves who are connected to efforts to displace the Salem family. The Salems have lived in this home for over 70 years. 11 family members live under this roof, and the head of the household, Fatima, was born here. Essa é a casa dos meus pais, eu cresci aqui com eles. Eu me casei aqui, eu fui pra escola aqui. Meus filhos Ibrahim, Khalil, Ayub e as garotas todas nasceram aqui. Of the 200 families living in this neighborhood, at least 93 are facing eviction, according to the Israeli NGO Peace Ou seja, quase metade. Now. Eles podem vir aqui para expulsar a gente. Eles puxam, sobem pela porta e expulsam a gente. In early December, city council member and right-wing settler Yonatan Yosef and the deputy mayor of Jerusalem, Aria King, delivered an eviction notice to Fatima. E aquele negócio, né? Tipo, você tem uma ordem de despejo do tribunal, né? Então acho que é importante da gente também fazer a reflexão que os mecanismos de repressão que o Estado tem são mecanismos de repressão também do campo jurídico, né? Porque a partir da criação de uma certa legitimidade e uma normalidade jurídica, você acaba criando mecanismos que vão fazer com que esse tipo de aprovação de lei seja passado, né? Seja aprovado. Ou seja, isso se torna ordem judicial, isso se torna uma ordem dessa normalidade jurídica. E se a pessoa não cumpre isso, ela está sob as égides da lei israelense, né? Que é que, tipo, é isso. Israel define o que fazer, quem fazer, quando fazer sobre os palestinos. Aria King is a central figure in the settler movement. He founded the Israel Land Fund, a group that advertises and facilitates property sales exclusively for Jewish residents. The Israel Land Fund is dedicated to putting the land of Israel back into Jewish hands. On its way. Mano, olha o nível dessa propaganda, mano. Se você me disser que isso não é profundamente fascista, brincadeira, velho. Website, which has since been updated, you could find investing opportunities for, quote, ideology properties. But instead of Sheikh Jarrah, it's called the Hebrew Nakalat Shimon. In one listing, it said plots were being squatted on by Arabs who have built on them illegally or are renting. In an interview with AJ Plus, King was unapologetic about the Israel Land Fund's mission. היחידים שיש להם benefit זה העם היהודי. המטרה של הקרן לאדמות ישראל כשהוקמה O objetivo do Fundo de Israel, desde a sua fundação, é colocar o máximo de terra possível da terra de Israel, né? Provavelmente nas mãos do maior número de judeus possível. E aqui é... 2011 to 2017, almost... E só interessante, né? Porque tem essa aferição, essa conexão da condição nacional da religião judaica, né? Uma criação do sionismo. All of its donations were from the Central Fund of Israel, a New York-based nonprofit. Mano, caralho, velho. The director is this man, Ben Packer, a nationalist rabbi from Virginia who also runs a youth hostel in Jerusalem that's been called out for its ties to extremism. Mano, é isso, são todas as estruturas operando para poder fazer valer o sionismo. Olha isso, velho. Just days after the Salem family received its eviction notice, Ben Packer and a group of young Americans were caught on camera fencing off the land adjacent to the Salem house. What are you doing? Where are you from? I'm Israeli. Where are you from? Why are you doing this? I work for the contractor. You work with the contractor, huh? Eu trabalho pro contratante. Understand what you are doing. Nós temos uma ideia básica. Como você trata uma pessoa dessa?
With the tacit support of Israeli police, the Americans and Israeli settlers installed Contractor é empreiteiro. wiring and a fence around the land just outside the family's home. Getting good pictures. Por que você está tão feliz com o que você está fazendo? Fala inglês? Não, eu não sou americano. Posso me mexer? And this is how Israeli settlements begin. Nearly every government in the world thinks projects like this are illegal. E aquele negócio até pode ser ilegal no direito internacional, blá 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 blá. Foda-se! Entendeu? Não importa se é legal ou se é ilegal, se o direito internacional reconhece ou não reconhece, se a ONU reconhece ou não reconhece, vai fazer, vai fazer. Não interessa se é legal ou ilegal. Quem determina o que é legal e ilegal é quem tá no bagulho ali. É quem tem o poder na mão. O poder econômico e o poder das armas. Israel does not. Fatima's sons pleaded with the police to recognize that this has been their family's home for generations. The Salems were among the 700,000 Palestinian refugees who were violently forced from their homes during Israel's creation in 1948. As the Salem family resisted their efforts, the American crew, led by Packer, refused to stop building the fence. The group's efforts were punctuated by moments where they played up to the camera and listened to music on their phones. Settler work relies on a wide range of government and civic support, and Americans coming to Israel to participate in projects like this is just another part of that process. A bystander in the crowd even tried to call them out. Yeah, you come into somebody's neighborhood, you decide you're going to put up a fence on a piece of property that hasn't ever been fenced because you think it's yours. This land isn't yours. Everybody knows this land isn't yours. How long have you guys been here? How long have you been here? Well, 12 years. The cars. Look at this car. So you fenced in this territory because of the car. It's a parking lot that belongs to us. Oh, it belongs to you. Soon, a key player Pertence a você, né, que faltou. in the settler movement shows up to the site. It's Aria King. Uma linda cena, nós estamos fazendo grandes conquistas, Estamos fazendo um estacionamento para o município e um estacionamento para os judeus. Logo isso será um bairro judeu. A bênção de Deus. Nos seus sonhos. Olha o que o cara responde. Todos os meus sonhos até agora se tornaram verdade. We were able to identify several of the Americans who showed up to the Salem family house. AJ Plus reached out to them for comment. None of them responded. We also sent several requests to speak to Ben Packer, but didn't hear back. So when we learned that he was in the US to raise money, we went looking for him. We've just landed in Charlotte, North Carolina, because we've learned that Rabbi Ben Packer is here giving a series of lectures. So we're gonna see if we can find him and ask him some questions. After waiting around for a few hours in a parking lot, we spotted him. It's him. Hi, Rabbi Packer. Hi, I'm Angie from AJ Plus. Hello. Hi, I've been trying to reach out to you for an interview, see if we could talk. Yeah. Do you have a couple minutes now before you go in, just answer a few questions? Just one question, Rabbi, please. Rabbi, can I tell you that we've seen footage of you at the Salem family property, and we just want to know, what's a guy from Virginia doing building a fence around a Palestinian family's home? What was the purpose of the fence? Rabbi, do you want to tell us who you were working on behalf of when you put the fence up? The outspoken rabbi who in Palestine screamed in the faces of the people trying to stop him was to us almost completely silent. Verme covarde do caralho, velho. It's really unfortunate that we couldn't get any answers tonight. Que verme, mano.
Back in Sheikh Jarrah, the work to evict this family continues. And it's happening because people like Chaim Silberstein can use Israel's legal system to forcibly remove Palestinians. Você vê, gente, é toda a articulação do meio jurídico com as forças de opressão, de repressão do Estado da violência, né? Se utiliza da legislação israelense para poder fazer com que haja aprovação dessa movimentação, né? O documento oficial. Chaim has a New Jersey registered charity called Keep Jerusalem. It's played a pivotal role in influencing policy and public opinion on issues of land ownership. At the site, he ignored the videographer who was filming him. לא נעים כשמגרשים אנשים מהבתים. לא נעים שכולם רואים אותך. רואים אותך, חיים. Here's how this eviction is happening. Documents revealed here show that Chaim paid roughly $100,000 to buy the land from the descendants of the Jewish family who lived here before the Arab-Israeli War in 1948. And this is key because Jewish residents have a legal process to reclaim land. Palestinians do not. É isso, olha o sistema jurídico operando para poder garantir a posse da terra sobre a mão dessas Later pessoas. transferred the property rights to another man who transferred it again to Yonatan Yosef. Remember, Yonatan is a member of the Israel Land Fund who showed up with Aryeh King to hand-deliver Fatima. Mano, olha o esquema de corrupção que é isso. Os caras controlam essa terra, vão vender, lucrar em cima disso. Tá doido, velho. Eviction. Tribunal. Documents reviewed by AJ Plus confirm that Chaim and Aryeh's operations have relied heavily on U.S. charities and American tax-deductible donations. Chaim and Aryeh deny using charity money to acquire land. Yonatan did not respond to our request for comment. We reached out for interviews. Chaim agreed. It's no secret that we see Jerusalem as the eternal capital of the Jewish people. Where did the money come from to make the purchase for Lot 47? That's not for disclosure publicly. I don't think it would be right to share information about where funds came from to buy properties. Did you Não pode falar, é confidencial, né? Vai que eles descobrem de onde vem o dinheiro. Vai que descobre, né? use funds from any of your charities to pay for that plot of land? I never use any funds from any of our charities to participate in land reclamation. My charities, the charities that I run, are only educational. We only do advocacy work. I'm just trying to clear Mano, igualzinho I Stand With Us. Igualzinho. this up because it was my understanding that you're the person who bought the property. You're listed as the trustee. I was originally a trustee simply because the investor at the time was not in the country to sign the contract. E ficou até hoje. I signed for him as a trustee, but I did not buy it. I did not use my own funds. I simply at the time signed the contract temporarily. Eu assinei o contrato temporariamente e ficou lá, né? Until the purchaser could take over the property legally. The goal here is to let original owners or people that are sympathetic to the cause to reclaim these properties back to the Jewish people. But the original owners aren't moving back in, and as a result of his E acho que essa é a brisa, né? Os familiares originais do negócio não se mudam de volta para esses lugares, ainda que isso pudesse de alguma maneira servir como qualquer tipo de argumento ou qualquer merda assim, sabe? O que eles estão fazendo é loteando e vendendo essas terras. É um processo de lote e venda de propriedade. Acabou. É isso, entendeu? Seria, sei lá, similar a alguém que mora numa fazenda no Brasil, numa área rural. Aí você tem um programa do governo que permite com que haja uma pessoa de determinado grupo ABC, que ele possa, a partir da organização de uma instituição, a partir da organização de um fundo, a partir de alguma coisa, reclamar aquela terra como sua. Você compra um lote de terra. Aí o lote de terra que você comprou, às vezes não é mais da pessoa que não tem os documentos, que tá lá há mais tempo, tá ligado? E aí você... senta o trator, né? Vai embora. actions, Palestinian families are forced from their homes. A grilagem. Has received hundreds of thousands of dollars from the US and Canada, and its mission is to secure a Jewish majority in Jerusalem.
in presentation. Gente, isso, pelo amor de Deus, pô. Garantir uma maioria nacional em um país. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Se não colonialismo. Colonialismo. Available online. Keep Jerusalem says it's... E pior, né? E pior, o que é isso? Senão apartheid, limpeza étnica, genocídio. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Petitioned to demolish homes. Every settler organization has its own strategies, but what unites them is the belief that Jewish people have a biblically ordained right to the land at the expense of Palestinians and in clear violation of international law. And that's why activists from the Defund Racism Coalition are calling on New York State to strip the charity status of pro-settler nonprofits. If you stand against the displacement of the Palestinian people, you have to stand for these organizations to have their 501c3 tax charitable status revoked. People who donate to these charities can write it off their taxes, so American taxpayers end up subsidizing it for them. The fact Que that loucura, mano. the fact that our tax is funded and the fact that Mano, olha isso, velho. Olha como o sistema tributário é feito para poder viabilizar esse tipo de projeto. Olha o caráter do Estado, velho. Olha aí o que eu tô falando. Eu não, né? O Lenin. Run rampant all over our city, opening up headquarters, operating freely, absolutely makes it our duty and responsibility to call them out and to say that we don't want our money kicking Palestinian people out of their homes, and we don't want our money building and expanding Israeli settlements. At least 10 of these charities have addresses in Midtown Manhattan, and protesters marched along a route to point some of them out. It's that building right over there, so when we approach it, I want us to be as loud as possible because I want them to hear us up there. Free Palestine! Back in Sheikh Jarrah, new levels of provocation continue outside the Salem home. This time, a far-right member of the Knesset set up a makeshift office outside the family's home, declaring, quote, "We are the landlords." 70-year-old Fatima was injured and later hospitalized during confrontations that followed. Still, her Palestinian neighbors remained defiant and prayed in front of the politician's tent. Later that night, at least a dozen people were injured in violence. Ano passado isso, gente, tá? It's now just a few weeks away from the Salem family's eviction date, but the community continues to resist. And Fatima is firm on their future. Her family will do whatever it takes to stay in their home. Eu não vou levar minha casa, eu vou ficar aqui, não importa o que aconteça. Eu tô muito feliz que essas pessoas vieram aqui para me dar apoio. Meus amigos que estão aqui comigo. E eu espero que eles salvem a minha casa comigo, meu lar comigo. Eu nunca abandonaria, eu nunca me moveria. Não importa o que eles façam. Deus Todo-Poderoso vai garantir a minha vitória sobre eles. Allahu Akbar. O juiz interrompeu a remoção da família Salem, mas a ameaça de remoções forçadas continua. Pesado, velho. Mais uma vez, o Maninho, numa carta à Al Jazeera Plus, disse que nenhum dinheiro da instituição de caridade foi usado para isso.